Observa esta fotografía. A primera vista. Parece un simple retrato formal de la década de 1860. Tres jóvenes con elegantes vestidos de seda, con una postura perfecta y una expresión serena. La clase de imagen que uno podría pasar por alto en un museo sin pensarlo dos veces. Pero algo en esta fotografía llamó la atención de una historiadora en 2019. Algo oculto en la forma en que las hermanas se tomaban de la mano. Algo que había pasado desapercibido durante más de 150 años. Lo que descubrió reescribiría todo lo que creíamos saber sobre la resistencia, la supervivencia y la guerra silenciosa que se libraba a plena vista. Estas tres mujeres no solo posaban para un retrato, enviaban un mensaje que sus cautivos nunca entendieron. Si historias como esta te fascinan, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. No te pierdas lo que viene a continuación. La lluvia no golpeaba contra las ventanas de la casa de subastas de Harrison en Richmond, Virginia, mientras la diaria Amelia Grant examinaba una colección de fotografías de la época de la guerra civil que estaban a punto de ser subastadas. A sus 43 años, había pasado 2 décadas estudiando historia estadounidense en la Universidad Howard, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. La colección pertenecía al patrimonio de un antiquario recientemente fallecido que había pasado 50 años acumulando fotografías del ser de la época anterior a la guerra civil. La mayoría no tenía nada de especial. Retratos rígidos de familias adineradas, imágenes de casas de plantations, reuniones formales congeladas en plata y cristal. Entonces los dedos de Amelia se detuvieron en una fotografía en particular. 3 jóvenes negras estaban sentadas en un salón ornamentado, vestidas con vestidos de seda que habrían sido caros incluso para los estándares de las familias blancas adineradas. Llevaban el cabello elegantemente peinado, su postura impecable, pero fueron sus manos las que hicieron que Amelia se quedara sin aliento. Cada hermana sostenía las manos en una posición distinta sobre su regazo. La mayor tenía la mano derecha sobre la izquierda, con los dedos ligeramente separados. La hermana mediana tenía las manos centralizadas, pero sus pulgares cruzados en un patrón inusual. La menor apoyaba una mano plana mientras la otra formaba una sutil figura contra la tela oscura de su falda. Amelia ya había visto posiciones de las manos en fotografías victorianas. Eran comunes, a menudo dictadas por fotógrafos que buscaban un equilibrio estético. Pero estas posiciones parecían deliberadas, codificadas, intencionales. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, una escritura descolorida decía: Las hermanas Kingsley, Charleston, 1863. En contraste algo interesante, pregonó Marcus Webb, el director de la Casa de Subastas, apareciendo a su lado. Estas mujeres, dijo Amelia, sin apartar la vista de la fotografía. ¿Sabes algo de ellas? Marcus se encogió de hombres. La anterior dueña no tenía documentación. Supusamos que eran mujeres negras libres, quizás de una familia adinerada. Los vestidos por sí solos sugieren una posición económica importante. Amelia volvió a estudiar la imagen. Algo no cuadraba. En 1863, Charleston se encontraba en lo profundo del territorio confederado. La idea de que 3 mujeres negras posaran para un retrato tan elaborado, vestidas con tanta gala, durante el apogeo de la guerra civil, parecía casi imposible. Me gustaría comprar esta fotografía, dijo en voz baja. La colección completa se vende en un solo lot. Amelia lo miró. Entonces me llevará toda la colección. De vuelta en su oficina en la Universidad Howard, Amelia fijó la fotografía en su tablero de investigación y comenzó su investigación. La primera pregunta era sencilla. ¿Quiénes eran las hermanas Kingsley? Empezó con los registros del censo de Charleston
de la década de 1860. Las familias negras libres eran escasas en Carolina del Sur, while los que poseían una fortuna considerable lo eran en más. Tras 3 días de búsqueda, no encontró nada. Ninguna familia Kingsley aparecía en ningún registro que pudiera localizar. Amplió su búsqueda para incluir registros eclesiásticos, transactions inmobiliarias y documentos fiscales. Nada. Y es como si no existieran. Le murmuró a su asistente de posgrado, David, quien había obsesionado igualmente con el misterio. Quizás Kingsley no era su verdadero nombre, sugirió David. Si ocultaban algo, podrían haber usado un alias. Amelia lo consideró. Tenía sentido. Pero, ¿por qué 3 mujeres negras tendrían que ocultar su identidad en una fotografía? ¿Y quién la había tomado? Examinó la fotografía con una lupa, buscando cualquier marca que las identificara. Los fotógrafos victorianos solían estampar sus trabajos, dejando firmas o nombres de estudios grabados en relieve en la cartulina. Entonces lo encontró. En la esquina inferior derecha, casi invisible a simple vista, había un diminuto sello en relieve. Junior Whitmore, Charleston. Una búsqueda rápida reveló que Jonathan Whitmore había dirigido un estudio fotográfico en Charleston de 1858 a 1867. Era blanco, de una familia prominente, y había documentado gran parte de la élite de Charleston durante los años de guerra. Pero, ¿por qué un fotógrafo blanco, de una familia confederada, tomaría un retrato tan elaborado de 3 mujeres negras? Amelia investigó más a fondo la historia de Whitmore y descubrió algo inesperado. Después de la guerra, Whitmore se mudó al norte, Boston, donde se involucró con causas abolicionistas y donó importantes sumas a las escuelas de Friedman. Se cambió de bando. Dijo Amelia, mirando la pantalla. O tal vez nunca estuvo del bando que suponíamos. A la mañana siguiente, reservó un vuelo a Charleston. Las respuestas que necesitaba no estaban en bases de datos en archivos. Estaban en la ciudad donde se había tomado la fotografía, enterrados en la historia que Charleston prefería olvidar. Charleston, en octubre, encargaba con el peso del verano, el air cargado de humedad y el aroma de magnolia. Amelia se registró en un pequeño hotel cerca del distrito histórico y se dirigió a la sala de Carolina del Sur de la Biblioteca Pública del Condado de Charleston. La archivista, una anciana llamada Dorothy, escuchó atentamente mientras Amelia explicaba su investigación. Jonathan Whitmore, repició Dorothy, entrecerrando los ojos. Ese es un nombre que no he escuchado en años. Mi abuela solía hablar de él. Amelia se inclinó hacia adelante. Tu abuela lo conoce. ¿Sabía de él? Era una niña durante la reconstrucción. Pero recordaba las historias. Whitmore no era solo un fotógrafo. Según la leyenda familiar, era algo mucho más peligroso para la Confederación. Dorothy condujo a Amelia a una sección restringida del archivo donde se guardaban documentos frágiles en cajas, con clima controlado. Recuperó un pequeño diario de cuero. Sus páginas amarillentas por el tiempo. Esto fue donado anónimamente en 1952. Dorothy explicó. Nunca supimos a quién pertenecía hasta que un investigador en la década de 1980 identificó la letra como Whitmore. Amelia abrió el diario con cuidado. Las entradas eran crípticas. Líneas de referencias, paquetes entregados, y rutas confirmadas. Entonces encontró una entrada fechada en marzo de 1863. Las 3 hermanas posaron para su retrato hoy. El mensaje está encrustado. Si nuestros amigos del norte entienden el código, el próximo paseo procederá según lo planeado. Que Dios los proteja a todos. Las manos de Amelia temblaban. Estaba usando fotografías para enviar mensajes codificados. Dorothy asintió lentamente. El ferrocarril subterráneo no terminó con el comienzo de la guerra. Se transformó. Y Whitmore formó parte de él.
Emilia fotografió la entrada del diario, y continuó leyendo. Las hermanas, escribió Whitmore. No es Ilamaban Kingsley en absoluto. Sus verdaderos nombres eran Clara, Ruth y Viola. Habían escapado de una plantación en Georgia 3 años antes, y habían estado viviendo bajo identidades falsas en Charleston, trabajando como costureras. Para una familia blanca campesina. Pero no eran solo sobrevivientes, eran guías. Emilia pasó la semana siguiente rastreando cada referencia a Clara, Ruth y Viola en el diario de Whitmore. El fotógrafo había sido meticuloso al registrar no solo a sus seguidos, sino también el sistema que habían desarrollado juntos. Las posiciones de las manos en las fotografías no eran aleatorias, eran un lenguaje. Según las notas de Whitmore, las hermanas habían creado un código visual basado en la colocación de las manos, la posición de los dedos y la disposición de los objetos en el encuadre. Cada combinación transmite información específica. Casas de seguridad, rutas peligrosas, horarios de paso, nombres de aliados y enemigos. Las fotografías se distribuyeron luego a través de una red de abolicionistas disfrazados, de coleccionistas de arte, comerciantes ambulantes e incluso simpatizantes confederados que habían cambiado de bando en secreto. Las imágenes paran por los controles y inspecciones sin sospechar porque no parecen más que retratos comunes. Estaba oculto a plena vista. Lo explicó Emilia a David por videollamada. Los confederados vieron lo que esperaban ver. Mujeres negras con atuendos elegantes. Ropa, probablemente servientes vestidas por sus dueños para un retrato de vanidad. Nunca imaginaron que estas mujeres enviaban información militar justo delante de sus narices. David guardó silencio un momento. ¿De cuántas fotografías estamos hablando? Emilia revisó sus notas. El diario de Whitmore menciona al menos 40 retratos tomados entre 1862 y 1865. La mayoría mostraban a las hermanas, pero algunas incluyen a otros miembros de la red. Cada fotografía contenía información diferente. Y la que en contraste en la subasta. Emilia miró la fotografía clavada en su tablero. Según la entrada del diario de marzo de 1863, esta imagen confirmaba que la ruta del río Cajiera segura para El Paso. 3 meses después, Harriet Tubman lideró la incursión del río Cay, liberando a más de 750 personas esclavizadas. La insinuación impactó a David de inmediato. ¿Estás diciendo que las hermanas ayudaron a planificar la incursión? Digo que su fotografía podría haber sido parte de la información que la hizo posible. La investigación de Emilia la llevó a los descendientes de la familia White, que habían albergado a las hermanas en Charleston. Los registros familiares habían sido preservados por una tataranieta llamada Helen, que vivía en una casa restaurada en las afueras de la ciudad. Helen tenía unos 70 años, era perspicaz y cautelosa. Había pasado años protegiendo la compleja historia de su familia y así resistía a compartirla con desconocidos. Mis antepasados eran confederados, dijo, sirviendo en su sala de estar formal. Al menos eso creen sus vecinos. La verdad era más compleja. Explicó que su tatarabuela, Elizabeth, había regenado un negocio de costura que empleaba a mujeres negras libres. A primera vista, era una empresa respetable. En realidad, era una tapadera para una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas de la guerra civil. El marido de Elizabeth era un oficial confederado, continuó Helen. Tenía acceso a los movimientos de tropas, las rutas de suministro y los planes militares. Lo pasaba esa información a Elizabeth, quien la codificaba en patrones de vestidos y diseños de telas. Las costureras luego incorporaban esos patrones la ropa que confeccionaban. ¿Y las fotografías? Preguntó Emilia. Helen asintió. Los vestidos en los retratos de Whitmore no solo eran hermosos, eran mensajes. El patrón de encage un cuello, el número de botones de una manga,
la disposición de las cintas, to do significable algo. La de Emilia daba vueltas. Las hermanas no solo posaban composiciones de manos codificadas. Todos esos atuendos formaban parte del mensaje. ¿Cómo es decodificable la información? Helen levantó y dirigió a un viejo escritorio. Sacó un pequeño folleto desgastado y lo entregó a Emilia. Era la guía de cifrado de mi tatarabuela. Explicaba cómo leer los patrones. Emilia abrió el folleto con manos temblorosas. Dentro había dibujos detallados de los elementos del vestido, empregados con sus significados. Un patrón de rosas significaba paso seguro. Las rayas verticales indicaban peligro. Una disposición específica del encage comunicaba el número de personas. Esperando el transporte. Las hermanas no solo habían estado enviando mensajes, habían estado transmitiendo planes de escape completos. Armada con la guía de cifrado, Emilia regresó a la fotografía de las tres hermanas y comenzó a decodificar cada elemento. El preciso requirió días de análisis minucioso, cotejando el diario de Whitmore con Elizabeth Cipher y registros históricos de la época. El mensaje oculto en la fotografía de marzo de 1863 era más detallado de lo que Emilia había imaginado. La posición de las manos de Clara indicaba un rango de fechas. La primera semana de junio. Las manos centralizadas de Ruth, con los pulgares cruzados, especificaban una ubicación. El cruz del ferry del río Cambajay. La palma plana, y los dedos cavados de Viola comunicaban un número, aproximadamente 700. Los patrones del vestido añadían capas de detalle. El encage del cuello de Clara indicaba que las canonas de la unión proporcionarían cobertura. Los botones de las mangas de Ruth confirmaban que habían contratado guías locales. El lazo en el corpino de Viola nombraba a la líder de la operación, una mujer conocida por el código Moisés, Harriet Tubman. Emilia recostó en su silla abrumada por las implicaciones. La incursión en el río Kai había sido una de las operaciones militares más exitosas lideradas por una mujer en la historia de Estados Unidos. Tubman había guiado a las fuerzas de la Unión Río Arriba, liberando a más de 750 personas esclavizadas en una sola noche. Los historiadores habían preguntado durante mucho tiempo cómo Tubman había obtenido información tan precisa sobre las posiciones confederadas, la ubicación de las minas y la ubicación de los cuarteles de esclavos en las plantations. Ahora Emilia tenía la respuesta. La información había sido recopilada por una red de mujeres negras que trabajaban a plena vista, codificada en fotografías y patrones de vestimenta, y transmitida a través de un sistema tan elegante que la Confederación nunca sospechó de su existencia. Eran espías, susurró Emilia, las espías más efectivas de la guerra civil, y la historia las olvidó por completo. Pensó en todos los monumentos, los generales confederados, todos los libros de texto que celebraban a los estrategas militares, todos los museos que conservan las armas y los uniformes de guerra. Sin embargo, estas tres mujeres, cuyo coraje y inteligencia habían ayudado a liberar a cientos de personas, habían desvanecido por completo de la memoria hasta ahora. La pregunta que atormentaba a Emilia era que había sido de Clara, Ruth, y Viola después de la guerra. El diario de Whitmore terminó en 1865, y los registros de Elizabeth no mencionaban a las hermanas después de la queda de Richmond. Comenzó a buscar en los registros de la oficina de Friedman, que documentaban la vida de personas anteriormente esclavizadas durante la reconstrucción. Los registros estaban incompletos, a menudo dañados y dispersos en múltiples archivos. Pero después de semanas de búsqueda, encontró una referencia que la dejó sin aliento. Un documento de registro de Savannah, Georgia, fechado en noviembre de 1865, enumeraba a tres hermanas que solicitaron licencias de matrimonio el mismo día: Clara, Ruth y Viola.
El documento indicaba que las tres eran de Charleston, y trabajaban como maestras. Amelia rastreó a las hermanas hasta una escuela Friedman establecida por los misioneros del norte en Savannah. Los registros de la escuela, conservados en un archivo universitario en Atlanta, contenían listas de personal, listas de estudiantes y informes anuales. Clara había enseñado a leer y escribir adultos a quienes les había prohibido aprender durante la esclavitud. Ruth había especializado en matemáticas y contabilidad, preparando a los estudiantes para la independencia económica. Viola había enseñado música y, según una report, poesía un don extraordinario para los códigos y las cifras, que empleaba para enseñar a leer a los niños. VP. Las hermanas habían continuado su labor, transformándose de espías en educadoras, utilizando las mismas habilidades que habían ayudado a liberar a cientos de personas para sacar a miles más del analfabetismo. Amelia también encontró una carta que Clara había escrito a un benefactor del norte en 1867. Nunca fuimos nombradas en las historias de la guerra. No éramos generals ni políticos. Éramos costureras y fotógrafos seguidos. Pero sabíamos que la libertad requería más que batallas. Requería inteligencia, paciencia y el coraje de ocultarnos a plena vista. No buscamos reconocimiento. Solo buscamos asegurar que quienes vengan después de nosotros nunca vuelvan a ser invisibles. Amelia leyó la carta una y otra vez, descubriendo cada vez nuevas capas de significado. Las hermanas sabían que serían olvidadas. Lo aceptaron y, aún así, continuaron su trabajo. La investigación de Amelia finalmente la llevó a los descendientes vivos de las tres hermanas. A través de registros genealógicos, bases de datos de Edén, innumerables llamadas telefónicas, rastreo líneas familiares, que se había extendido desde Savannah a Chicago, Detroit, Los Angeles y Atlanta. El primer descendiente con el que contactó fue Michael, un cartero jubilado de Chicago. Su tatarabuela era Ruth. Nunca había oído hablar de las fotografías ni de los mensajes codificados. Mi familia siempre decía que nuestros antepasados eran maestros. Le contó a Amelia por teléfono. Y sabíamos que habían pasado por la esclavitud, pero los detalles se perdieron. La gente no hablaba de esa época. En Detroit encontró a Patricia, directora de escuela, descendiente de Clara. Patricia lloró cuando Amelia le mostró la fotografía. Se parece mi hija, susurró Patricia. Los mismos ojos, la misma forma de sostener la cabeza. Nunca supe cómo era antes. El encuentro más emotivo fue con James, un músico de Atlanta, descendiente de Viola. Había heredado el amor por la música de su tatarabuela sin conocer jamás su origen. Ella enseñaba música, preguntó, mirando la fotografía en una escuela Friedman. Enseñaba códigos a través de la música, explicó Amelia. Canciones que contenían mensajes ocultos, ritmos que codificaban información. Convirtió la resistencia en arte. James guardó silencio en un rato. Luego tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía que su abuela le había enseñado de niño. Una melodía transmitida de generación en generación sin explicación. Siempre me pregunté dónde venía esta canción. Dijo en voz baja. Ahora lo sé. Los descendientes se reunieron por primera vez por invitación de Amelia, en Charleston, cerca del lugar donde una vez estuvo el estudio Whitmore. Formaron un círculo sosteniendo copias de la fotografía conectadas por una historia que casi había sido barata. Amelia publicó sus hallazgos en una revista histórica, acompañada de imágenes de alta resolución de la fotografía, las entradas del diario de Whitmore y la guía descifrado de Elizabeth. La respuesta académica fue inmediata y entusiasta. Los historiadores elogiaron el descubrimiento como una de las revelaciones más significativas sobre la resistencia durante la guerra civil en décadas. Pero Amelia no se conformó solo con el reconocimiento académico.
Se dirigió al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian con una propuesta. Acquire la fotografía y crear una exposición dedicada a los reeds de inteligencia invisibles de la guerra civil. El museo aceptó. La exposición, titulada Oculto a plena vista, la guerra secreta de las costureras espías, se inauguró 18 meses después. Presentable la fotografía original de Clara, Ruth y Viola, junto con el diario de Whitmore, la guía de cifrado de Elizabeth y docenas de artefactos relacionados que los investigadores habían descubierto tras el descubrimiento inicial de Amelia. La Paisa Central era una exhibición interactiva donde los visitantes podían decodificar fotografías utilizando el sistema hermano, experimentando de primera mano el ingenio necesario para resistir la opresión en una época en la que incluso la alfabetización estaba prohibida. La noche de la inauguración, los descendientes de las tres hermanas se reunieron ante la exposición. Michael, Patricia, James y otros 17 familiares de todo el país habían reunido para honrar a sus antepasados. Patricia habló en nombre del grupo. Durante más de 150 años, nuestras abuelas fueron invisibles. La historia registró a los generales y políticos, las batallas y los tratados. Pero olvidó a las mujeres que cosieron mensajes en los vestidos, que posaron para fotografías que guardaban secretos, que lo arriesgaron para ayudar a otros a encontrar la libertad. Esta noche, ya no son invisibles. La fotografía de Clara, Ruth y Viola colgaba en un lugar de honor, iluminada por una luz tenue que revelaba cada detalle de sus elegantes vestidos, sus expresiones serenas, y sus manos cuidadosamente colocadas. Manos que habían hablado en lenguaje desafiante. Manos que habían ayudado a cambiar la historia. Amelia regresó a Charleston un año después de la inauguración de la exposición. Camino por el distrito histórico, pasando junto a las elegantes casas, y los vagones turísticos, junto a los monumentos, y los marcadores que contaban una versión de la historia de la ciudad. Se detuvo en la esquina donde una vez estuvo el estudio de Whitmore. El edificio era y no estaba reemplazado por un hotel boutique, pero se había instalado una pequeña placa a petición de Amelia. En este lugar se encontraba el estudio fotográfico de Jonathan Whitmore, donde se crearon imágenes de resistencia durante la guerra civil. Los protagonistas de su obra más importante, Clara, Ruth y Viola, utilizaban posiciones de manos y patrones de vestimenta codificados para transmitir información que ayudó a liberar a cientos de personas esclavizadas. Su violencia permaneció oculta durante más de 150 años. Amelia tocó la placa con suavidad y luego caminó hacia el paseo marítimo, donde el río que fluía hacia el mar. Pensó en todas las demás fotografías de esa época, guardadas en archivos y áticos, descartadas como retratos comunes. ¿Cuántas de ellas contenían mensajes que nunca se habían descifrado? ¿Cuántas otras historias esperaban ser descubiertas? Pensó en las hermanas que sabían que serían olvidadas, y resistieron de todos modos, que comprendieron que algunos actos de violencia se realizan no por reconocimiento, sino por la simple y obstinada creencia de que la libertad importa, incluso cuando nadie las ve. Y pensó en la fotografía misma, ese pequeño rectángulo de plata y cristal que había sobrevivido a guerras, abandono y la supresión deliberada de la historia negra. Había esperado pacientemente que alguien la examinara con la suficiente atención para ver que era realmente no solo un retrato, una declaración, un testimonio del poder de la gente común que se negó a guardar silencio, que encontró maneras de hablar, incluso cuando hablar estaba prohibido, que ocultó su resistencia a plena vista hasta que el mundo finalmente estuvo listo para verla. Amelia sacó su teléfono y fotografió la placa, el río, el cielo. Luego se la envió a los descendientes con un simple mensaje. Se les recuerda, no se les olvidará.